മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഒരു $multi-billion കമ്പനിയാണ് അല്ലേ? എന്ത് വിറ്റിട്ടാണ് അവർ $multi-billion കമ്പനിയാണ്? രണ്ട് ബണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബർഗർ ആവും. ആ ബർഗർ വിറ്റിട്ടല്ല മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് $multi-billion കമ്പനി ആയത്. മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് വിറ്റത് മെക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ ബർഗറാണ്. റിപ്പയർ കൊച്ചി റിനോവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിപ്പയർ കൊച്ചി മാത്രമല്ല റിനോവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, നാട്ടില് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന അതേ പണിയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന റിനോവേഷൻ വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ $multi-billion കമ്പനി ആവാൻ പറ്റണ്ടേ? കാരണം ഈ ഒരു രണ്ട് ബണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബർഗർ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ വാല്യൂ ഉള്ള, എത്രയോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, എത്രയോ യൂണീക്നെസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുള്ളത്. 2000 ആണ്ടില് ഏകദേശം നഷ്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബജാജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കേൾക്കാത്തവരുണ്ട്, ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ബജാജ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂ വീലർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ടൂ വീലേഴ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഏകദേശം 80-ൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ബജാജ് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ജപ്പാൻ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്, US ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ അവർക്ക് സാധിച്ചു? അവര് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയതുകൊണ്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾസർ എന്ന് പറയുന്ന യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലാണ് അവർ ആരംഭിച്ചത്. അതേപോലെ റിപ്പയർ കൊച്ചിയും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തും. ആ റേഞ്ചാണ് നമ്മളുടെ സങ്കല്പം. ഇന്ന് നമ്മൾ 30 പേരിൽ താഴെയുള്ളൂ. സ്റ്റാഫ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 30 മെമ്പേഴ്സാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് ഒരാള് ഷാലു സാറാണ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ്, ഒരാള് രശ്മിൻസ് ആണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 28 സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ 2024 ഡിസംബറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2023 ഡിസംബറിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് നടത്തി, എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാം. 2024 ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ 52 പേരെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 28 സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ 2024 ഡിസംബറിൽ 52 സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പറ്റുന്ന വർക്ക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പവർ പ്ലേ ആപ്പ് വാങ്ങിച്ചത്. പവർ പ്ലേ ഇസ് ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് വാങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കേരളത്തില് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തോടും കിടപിടിക്കാവുന്ന സാലറി പാക്കേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക, കംഫർട്ടിന്റെ പാക്കേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പരാതി ഉണ്ടാവും, ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ വരണില്ല. അങ്ങനെ പരാതികൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും? ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആരും തന്നെ എന്നെ വിളിക്കാറില്ല. നിർബന്ധമായിട്ട് സാറ് ഈ ആഴ്ച കയറണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കോൾസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അത് വരാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ പലർക്കും തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹോളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും പോരാതെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പറയണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾവേസ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ലെവലില് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും നമ്മളുടെ കൂടെ കാലാകാലം നിൽക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കംഫർട്ടോടെ സന്തോഷത്തോടെ പോകാൻ പറ്റണം. കാരണം നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു അപ്പർ മേഖലയ്ക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് മീറ്റിന് ലാസ്റ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് മീറ്റിന് പ്രജിത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ പ്രജിത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രജിത്തിനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു വഴക്കിട്ട് പോയതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്
ഷൈജിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. വേറെ സപ്പോർട്ടൊന്നുമല്ല, ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏത് സ്റ്റാഫ് മെമ്പർക്കും എന്തൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പോളിസിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും അടുത്ത് നിന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സ്ഥാപനം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കരിയർ ഗ്രോത്തിന്റെ കേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഷ് ബിടെക്കാരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇല്ലേ, നിങ്ങളിവിടെ ആരെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ജോഷിത് എൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാറേ നമുക്ക് 2-3 എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ രസമായിരിക്കില്ലേ, നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പം മാറില്ലേ. അപ്പൊ ഞാനത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു കാരണം, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ട്രീമിലായിരിക്കും. ആ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അത് ഒരു കാരണമാണ്. കരിയർ ഗ്രോത്തിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അതേ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ നോക്കണില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ദിൻലയുടെ കേസ്. ദിൻല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചാണ്, സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം, പ്രോജക്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, എക്സലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടിമറിയാൻ അറിയാം, ഓട്ടോകേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടിമറിയാൻ അറിയാം. എല്ലാം ശരിയല്ലേ? എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ? ദിൻല വന്ന റോളല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ റോൾസ് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും റോൾസ് മാറണം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തും ഹയർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള നോളജ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൾച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ സിസ്റ്റം റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് മീരയ്ക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓവർ ടു യു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു സിസ്റ്റം റിവ്യൂ സെഷൻ ആണ്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് മതി ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ വ്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്കുള്ള ടിപ്സ് ആണിത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിനകത്ത് എഴുതണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് എഴുതാം. റിസോൾവ് ആവാത്ത ഇഷ്യൂസ്, സൈറ്റിലെ ഇഷ്യൂസോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പാസ് ചെയ്ത് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് Ranjit, for the time being, you don't write. You write in the next meeting. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണേ. ബാക്കി ഇങ്ങതായോ? ആ അത് നോക്കി എഴുതണ്ട, ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ട. അവനോട് അഭിപ്രായം എസ്ഓറിനും എഴുതിയാ പോരാ, എനിക്ക് ആൻസർ വേണം. വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് 1 വേർഡ് ആൻസർ ചെയ്താൽ, അല്ലാത്തതിന് നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് എഴുതിയാൽ മതി.
മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻസർ എഴുതാം. മംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ മംഗ്ലീഷ് എഴുതാം. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാ മക്കളെ എഴുതണമായിരുന്നു. അമൃത എടാ നിന്നോട് സമയത്തിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടിക്കെങ്കിലും നിന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറം അവൻ ഇവിടെ എത്താക്കി പിന്നെ അത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. റിപ്പയർ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. റോഷനും ഒന്നും എഴുതാനുണ്ടാവില്ല. റോഷനും ശ്രീക്കും അടുത്ത മീറ്റിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും ദിവസത്തെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതട്ടോ. അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ, എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ആ എവിടെ സാർ?
നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. മീര, ഇപ്പൊ അവർ എഴുതി തന്നതിന്റെ ആ റിവ്യൂ അങ്ങ് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്ന റിവ്യൂസിനകത്ത് കണ്ട പോയിന്റ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പം പവർ പ്ലേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് MEP കാരാണ്, അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം MEP കാരാണ്. MEP കാര് സമയത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റേ MEPയുടെ മാത്രമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ എടുത്തായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കി. അതായത് നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് ആണ്, അല്ലെ? കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക് നമ്മൾ കുറെ സബ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് ഷട്ടറിങ് ഒരു ടാസ്ക് ആണ്, കമ്പി കെട്ടുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൈപ്പ് ഇടുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ്, കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പുറത്ത് ബണ്ട് കെട്ടൽ, ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത മെയിൻ ടാസ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂറിംഗ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ ടാസ്ക് ആണ്, പക്ഷേ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഒന്ന് ബണ്ട് കെട്ടുക എന്നുള്ളത്, ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 14 ദിവസം നനയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഡീ ഷട്ടറിങ് വേറൊരു ടാസ്ക് ആണ്. ഡീ ഷട്ടറിങ് ടാസ്ക് നമ്മൾ എടുത്തത് ഒന്ന് ഡീ ഷട്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക്, ടൂൾസ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം, ടൂൾസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം, റെന്റിന്റെ അടുത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ ടാസ്ക് ആയി. അപ്പൊ ഡീ ഷട്ടറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് MEP കാരന് പൈപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? വാളിൽ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്ന അപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ MEP കാരന്റെ വാള് കട്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പ് ഇടുന്നത് എന്ന പരിപാടി ഡീ ഷട്ടറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 days കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മളപ്പോ ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ MEP കാരുടെ കോൺഡ്യൂട്ട് ലേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്, ആ ടാസ്ക് മറ്റേ ഡീ ഷട്ടറിങ്ങിന് ശേഷം 4 ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആണ്, അല്ലെ? ഡീ ഷട്ടറിങ്ങിന് ശേഷം 4 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ്. അവൻ നമ്മൾ 7 days 14 days എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും.
അടുത്തതായിട്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ ഇത് ചെയ്തു തരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിനകത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്കും തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടാസ്കും എന്നവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈറ്റ് എലിജിബിൾ ആവും. അതായത് ഇപ്പൊ MEP ആൾക്കാർക്ക് എന്നത്തേക്കാണ് മറ്റുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം തീർത്ത് തീർത്തിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ലേയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അറിയുന്നത്, സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത് നോക്കിയത്, അതൊന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവിടെ കയറാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. അപ്പൊ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് അവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഓരോ ഈവന്റിന്റെ എൻഡ് ഡേറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പവർ പ്ലേ ടീമുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തുണ്ട്. കാരണം സൗണ്ട് ഇത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ്. ഇത് ഓൺ ആക്കിക്കോ. ആ സൗണ്ട് അതിൽ കൊണ്ടുവരും. എടാ സൗണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവരും, അവിടെ കിട്ടണം. ഹായ് രക്ഷിത. ഹായ് രക്ഷിത. സായിക്കുട്ടി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആക്ച്വലി what is the issue? My voice is very low.
നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടല്ലോ, അതിന് കയറി ഇത് വേണ്ട, ഇല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾ തരാം. ഇത് വെക്കണം. ഇതങ്ങ് മ്യൂട്ടാക്കിയാൽ ഇത് മ്യൂട്ടാക്കാം അല്ലേ? Hello, sir. Am I audible to everyone? Sir, you are audible. Okay, sir. So, sir, let's start the session. Okay. Sir, first we will go through the task module. Okay, on how to update the task. Okay. So, sir, can any one of your team members or site engineers share their mobile screen for all of us? Yeah, I'll be guiding them how to do it. So they'll will do from that. Yes, sir. Ask some site engineer to come here. Just a minute. We'll manage. Okay. Sure, sir. You can just ask anyone to share this mobile screen here. We will add somebody from the site engineers. Okay, sir. ചിന്നന്റെ അടുത്ത് തേർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിന്റെ അടുത്ത് നിനക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടിയാ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും. Screen is visible. Yes. Okay. So, sir, Sanjay, sir, can you please go back? Let's start from the very beginning. Okay, perfect. Let it this. Okay. So, hello everyone. So, basically, we'll go through today the Power Play app. Okay. So, Power you Play exit the Power Play and start from 0. Okay. So this is the present status. You turn on your Power Play. Okay. So, whenever you open the Power Play app, you will be coming to this screen. In this screen, basically, all the active projects that a particular person is assigned, they will see those projects only here. Okay. Now, as you can see, Mr. Sanjay is working on Kaduturthi project. So, he is seeing the particular project for himself. If you open your Power Play, you will be able to see different project which you are working under. Okay. Now, sir, can you please click on the project name?
Okay, so whenever you click on a project name, the task module or the task feature will be opened up by default. Okay, now right now we will see how to update a particular task and how to add the pictures and everything. So if we talk about task module is basically your daily schedules that will be going on in your site. For example, let's say for 1 week you have to do excavation, after that you have to do the plinth work. So all these works will be added as a task in the projects. Okay. Now, how to update a certain work or a certain task? So you can see all the tasks in your screen right now, right? There are three things in your mobile phones. With Psychotic, respect to just a minute, just a minute. You go with the demo project. It is live. We already uploaded every data in the demo. Okay. Psychotic, you can continue. Okay, sir. Okay. So as you can see, the task module or task will be divided into three sections in the PowerPlay mobile app. One is the current, then upcoming and past. In current tab, all the tasks which is delayed or currently in progress or which is not started yet will be showing to you in the current section. In the upcoming section, all the tasks which is coming up next as in basically from tomorrow or day after tomorrow, if there are any tasks that needs to be started as per the start date, those tasks will be shown to you in the upcoming. And in the past, all those tasks which is completed 100%, those tasks will be visible to you in the past section. Now, how to find a task? Now, let's say there are hundreds of tasks in your task list. You can find a task by clicking on the search button on top. Can you see a search button in above upcoming, sir? Right? So you can type out any task name and you will be able to find the particular task. Okay. Okay. Okay, so this is how you will be able to find the task. Now, sir, can you please go back once? Go back. Okay. Now we'll see how to update any task here. Now, let's say, sir, the working drawing task has been completed or currently you have started working on that task. So we will just click on the update button on that task. Can you click on update? Okay, click on while using the app. Okay, now, sir, you can see in this screen, you will basically have to update the task progress. Okay, if there are any quantities added for that task, for example, let's say if you are doing brickwork, then brickwork we will be doing in square feet. Now, if the quantity of brickwork is mentioned, as in we have to do 200 square feet, 300 square feet, and you have done today 20 square feet, so we will enter those numbers here. Now, currently it is in percentage, so we will enter how much of percentage has been completed for this particular task. So you can do that in the enter number section. Can you click on work done today? Yeah. So, sir, in this option, you will mention how much of the work has been completed today. Okay. Now, sir, if you are entering 100, so 100, the task is measured in percentage here. So you'll just mention 100. Okay. That means the task has been completed. Now, sir, you have to add a picture whenever you are making an update. Can you click on add photos? And click from camera, sir. Just take a random picture. Okay, then, sir, you have the attendance and remark option. So these are optional field. Okay, if let's say you have completed this task for 100%, there might be few information or any remarks or comments you want to add in the remark section. You can click on remark and type out anything, sir. Can you click on remark? You can mention anything, sir. For example, yeah, like 100% completed or anything like that. This will be reflected in the reports as well. Okay. Now, sir, you will just click on update. Hello. Okay. Now, sir, as we have updated the task as 100%, right? So the task has been completed. Now,
that task will not be in the current section right now. It will move to the past section. Can you click on the past section once? Yes. You see, we have updated it 100%, as in marked it as completed. That's why it's showing to you in the past section here. Okay. Sir, any questions? Anyone? Any doubts on how to update the task here on the daily basis? Anyone, Sanjay sir? Anyone from the site team have any questions? Okay, Sanjay sir, can you please update any task on your end once? Can you try it from your end once? Saikuti, kindly repeat it. We missed your speech. Okay, okay, sir. So, sir, I was just asking if there is any question with respect to how to update the task. Sanjay, No, sir. Saikuti, you can move on. Okay, sir. Okay. Sanjay sir, can you please try updating any one task on your end once? I just want to make sure that you have understood. Back. Sir, you have to update the task. Update. Any task you can select and update it. Work in drawing completed. Work in drawing is completed. Any access permission issue? Update. സാർ ഇതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും, ബാക്കെൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ? Okay. Hello? Okay. Yes, sir. Working drawing completed. That's good. Any questions, sir? Anyone from the site team who are present in the office? Okay. Drawing explanation. Okay, it is clear. Okay. So this activity needs to be done on a daily basis, sir. Okay. For example, let's say any construction material is going on. Construction activity is going on. They have to click on update. They'll have to mention how much percentage has been done. Okay. And they'll just update it on a daily basis for each and every task that is going on in their respective construction site. Okay. It's not that they have to click on update and mark it as 100% every time. It can be 10%, 20%, whatever work has been completed on site. Okay. It should be done on a daily basis. Correct, sir. So, for example, if someone has started a work today on site and the work has just gone up to 5%, 6%, that also needs to be updated here. Okay. It's not that they have to complete the task first or work first, then only they'll update it. They'll have to do it on each day, everyday basis. Okay. Okay, sir. Okay. So let's move on to the next part, sir. If there's no question on the updation of task. Okay. So Sanjay sir, let's do one more task here. Sir, can you repeat that one shot? Yes, sir. I'm asking, sir, we'll see in a bit more features of task module, as in task progress. So, Sanjay, sir, can you update any task as 10% or 20%? Any task? Can you do that once again? Okay. Just a minute. Yeah. Edit permission. So you can
It is clear. Also, sir, can you attach a photo as well while updating a task? Okay. Yes, sir. You can just mention something like 50 and add a picture here, sir. Yes, sir. Just update it with any remarks as well. Perfect, sir. Okay. Okay, sir, Okay, you sir. can proceed. You can proceed. Let's continue. Okay. Okay. So, sir, currently in the screen you are in, right? We call it as a task detail screen. Now there are thousands of tasks or hundreds of tasks. If you want to check any information with respect to a particular task, we can check it from the detail screen on this page, sir. Okay. So can you please go back once? Click on back section. Okay. Now, sir, you can see the building permit and loan paperwork is a task, right? Now you can just click on the task name from here. Click on the task name, building permit and loan. Okay. Once you click on a task name, sir, the task detail page will open up. This page is specifically for each task. Okay. You can see the task name, sir, on the top, its current status. Okay. And in the details, you can see primary paperworks, okay, which is a nesting. The logic here is the building and permit and loan paperwork is the subtask, and above that we have a main task called primary paperworks. Okay, and in the if you scroll to the bottom, sir, in the if you scroll below a bit, you can see the task details. Okay, where you will see the task start date and date. So can you please scroll above a bit? Yes. So you can see start date, end date of the task, and you can assign a task to a specific person. Now, if a particular site engineer is working on this task, you can assign it to them. Just a second, sir. Okay. Next, sir, we have an attachment option. In attachment, sir, basically, let's say you have a task called building permit and loan paperworks, right? Now, if you want to attach any paperworks or any documents with respect to this particular task, you can add an attachment from here. Now, this attachment can be your AutoCAD files, your Excel files, pictures, or any documents as well. So, from this, someone else will also be able to access this particular task and check the attachment of the documents here. Okay, sir. Okay. Okay. So can you try adding any attachments here? Yes. Now, if anyone else open this task and they want to check this attachment, they'll just click on the task name, come to attachment, and they'll be able to see it from their end as well. Okay. Okay. Now, if we scroll down a bit, we see an option called timeline. So timeline is an option where you will see the history of the task updates. Now, Dinila ma'am has created this task. Okay. Then Sanjay sir has updated the task as 50%. Now, if Sanjay sir again updates this task with any progress of any percentage, those will be reflected in the timeline here. So timeline is an option where you will be able to see the history of the task update for that particular task. Okay. And in the timeline, sir, you'll also see all the update and its detail that has been done. If Sanjay sir has mentioned any remarks, those remarks will also be shown to you here itself. Okay.
Now, if we scroll below, we have a photo section. In photos, all the pictures that are attached during updating the progress will be shown to you here. So can you click on the photo that you just clicked in the screen that you see? Yes. So here you will be able to see the time and the location from where you click the picture. Okay. So also you have to make sure that while updating the pictures or adding the picture during task progress, you will add the picture from picking up in the camera or selecting the camera option. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Can you please click on back once? Okay. Sir, then we have the issues section. Okay. Sir, in issues, basically, let's say there is any issues that is coming up on site or for any task due to which any task will be delayed, right? For example, let's say if you're doing concreting and there's no cement in the site, that could be an issue which can lead to a delay of that task, right? So in those type of cases where any issues is coming up on your site, we can use this issues option where we will raise an issue and highlight it to the office team. Okay, so can you please try clicking on new here in the issue section? Okay, you can see, sir, your task name is linked as in building permit and loan paperwork, and with respect to this task you are raising an issue. In the reason option you will mention the issue that you are facing. Okay, then sir, you have a assign option. Now if you want to assign this issue to any specific person, you can assign it from here. Okay, and all those people who are added in that particular project will be visible to you. And in the due date, basically you want to highlight the deadline date for resolving this issue. Now you know that for this I need a correction, and that correction should be done in 2 days so that the work continues as scheduled. You will mention the due date as 25th or the date that you want it to be resolved. Okay, and then we have an add photo option. In add photo, if you want to attach any pictures or if you want to click it from your camera or add it from gallery, you can add any pictures for your references so that when someone is looking at this issue, they'll be able to figure out with the pictures or anything. So basically an option where you can add the pictures from your end. Okay, then you can click on submit. Okay. Okay, sir. So this is how we raise any issues on site. Once the issue has been raised, if you want to add any attachments or let's say any additional information, you can add it from the comment section here. Now, sir, can you please click on back once? Okay. Now you can see in issues, you see a correction option, right? So basically you have raised this issue, assigned it to someone, or someone from the office team has is looking into this issue. Now if they want more information from these issues that you have raised, they will just click on the issue name in the correction. Can you click on the correction name once? Right, this box will open up, sir. So this is a comment box. You can talk to someone, or you can discuss with respect to this issues from here itself. Okay, and if the issue has been closed, you can just click on close issue. This can be done by anyone. Let's say the office team has resolved this issue, they can click on close issue and mention the reasons, as in what happened or has a resolution been provided. These are optional fit, but you can mention it to keep it in your records, and just click on close. Okay, now you can see the issues tab is empty right now, as there is no active issues going on in the site. Okay, now sir, we have a comment option. Comment is basically an option where you will be able to add any latest comments here. So you can imagine it as a remark option as well, which we used to do in update progress, but the comments will be visible just here only and not on the reports. Okay,
and while you're adding a comment, the the task name will also be linked. Okay. So can you click on back once? So sir, also you see a chat option here, right below the in the bottom left, chats. So sir, chats, you can assume this chat as a WhatsApp group for your projects. Okay, so every project will have a different chat function where you can communicate with your team members on real time. Okay, now if you go into any task, as in you come inside any task and click on chat, then you will have the task name linked with respect to that particular task. Okay, and if you type anything here and send the message to someone, this task name will also be visible to them with respect to this message itself. Okay, now sir, can you click on back from top? Sanjay sir, can you please come back? Okay. Okay. So any questions still here? Any questions, any doubts in this particular screen where you click on task name and you see this, all the details here? Shyam sir, any questions for you or the team present in the office? Sir, hello. Yes, ma'am. Sir, is it possible to update the task in a unit other than percentage? Like Yes, ma'am. Yes, that is also possible. So, ma'am, when you're adding a task, you can add the total quantity that needs to be done in the task progress. Okay, ma'am, one question in this case, the units will be mentioned by the office team itself, right? Like how much needs to be done in quantities. Hello, Meera ma'am, one question for you here. So with respect to any units like cubic meters or square feet, this will be pre-decided, right? On which task how much needs to be done in total? sorry, can you please repeat? Yeah, ma'am, I'm asking, as Anaga ma'am said right now that can we update the task in units apart from percentages? So, ma'am, this units will be mentioned beforehand itself, right? Yes, sir. We will update in the while doing the task. Anaga, presently we haven't updated any quantity details in the in our project details. So that as per my belief, if we already added the quantity details in the next module, it can be edited other than percentage. Am I right, Mr. Saikuddin? Hello, sir. I'm sorry. Can you please repeat once, sir? As we hadn't added any quantity details in the loaded file, presently we can do only in percentage. And if we added the quantity and units, we can do it in that unit. Yes, am I right? Yes. Correct, sir. 100%. That we will do in the coming 1 or 2 weeks. As No well issue, as sir. That can be presently done later Anaga, presently we had uploaded only the project schedule. We need to add the estimate and one more item to be added. Yeah. Okay, Sai, you can proceed. Okay. Okay, Sanjay sir, any questions or any of the site team who are present in the office, any questions on this particular screen on what all things that we can do or use here from here? Any questions, any doubts? No, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir, can you please click on back once from here? Yeah. Now we saw two options in the task details screen. One is the issues and another one was the chats function. Correct. So these two options were task specific, as in we have to go inside a task and then raise the issues or use the chat function. But if you want to do it overall on a project level, we can do that from here itself. Now, if you see on the top where you see the project name, on the right side of there is an icon with the triangle shape.
Okay. Yes. So in this screen, you will be able to raise any issues on an overall project level. Now, there might be some issues which is coming across, which is hampering the task progress on an overall project and not in specific to any task. So in those cases, if you want to raise any issues on a project level, you can raise it from here. Okay. And this will be similar to what we have done inside a task while raising the issues. Okay. And from this screen only, you will be able to see all the list of issues that has been raised and its current status. Okay. Okay. Can you please click on back, sir? Okay. Now, after issue, sir, you have a message icon on the top, right? Where you see your picture on the left side of the, right? Now, if you send any messages from here, sir, basically you will not see any task name linked to it. If you want to talk to someone on a project level and not have any task name linked to that message, you can do that from here. Can you send any messages from here, sir? Okay, so you can see the difference. The previous messages have task name linked to it and its current progress, but the message that you send just is just the message that you send. There is no task name linked to it. Also, you can tag people from here, sir. Like we do it in the WhatsApp, right? We just type @ in front of the name and then we type the task name. We can do that from here itself. Okay, you can try tagging anyone here. You see all the list of people will be shown and you can tag someone and write a message for them. Okay. Any questions anyone till here? Any doubts? Any questions? No, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. We can click on the back section once. Okay, sir. Sir, any doubts in update, task detail page, issues, chats? Can everyone please try updating the task right now? അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഡൗട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് No, sir. You can continue. Okay, sir. Just a second, please. Okay, has everyone updated the task from their end? You can just do it from the demo project. Sir, can you repeat once more? Yes, sir. I'm just saying everyone to update the task once from their end so that everyone has understood it clearly. I want to everyone to do the update from their end once in the demo project. Can everyone do that right now? ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലതാണ്. അല്ല, കേട്ടാ മനസ്സിലാവും, പറയുന്നത് എനിക്ക് തപ്പല. Hello, has everyone done it once? Yes, sir, do it. Okay, sir. I want everyone to update the task at least once and let me know here. Sai, everyone is doing well. Okay, sir. You so can proceed. We'll move on to the next module. Okay. Okay. Yeah. Okay, sir. So let's start off with the material module right now.
Okay. So we have seen the task module right now. Now we'll move ahead with the material management. Now, sir, Sanjay sir, can you see the material option on bottom of your screen? Yes. Okay. So in the material module, basically we will be managing a material in a particular site. Okay. In a particular site, all the materials like inventory, the material request, the deliveries of the materials will be doing it from the material section here. Okay. So first we will see the inventory section, as in the inventory part of the module. Okay. Now, as you can see in the inventory, there is currently only one item here, right? Which is the cement bags. Sir, one question before we move ahead. Sir, who will be adding the list of materials here? This will be updated by the site team, or will it be done from the office end? Purchase coordinator. Okay, sir. So basically, purchase coordinator will be adding the list of materials in the inventory, right? The site team will not be adding it on their end. Hello, Shyam sir, am I audible? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. I'm just asking, sir, the list of materials or the in a project, in all the projects, there will be list of materials that is in the inventory, right? So that will be added by the site team or the office team, sir? People are adding. Site and other coordinator. Sai, actually, Yes, sir. the material requisition to be done by site engineer. Yes, sir. Sir, requisition will be will be done from the site engineer, the material required, right? But I was just asking, what about all the materials that will be in the site? For example, if in one site we have bricks, the cement, and everything, right? So we have to add those to the inventory as an initial stage, right? So who will be doing that? Will that be done from the site team or from the office team, sir? It will be done from the office team. It will be done from the office team. Actually, Okay, actually, presently we have uploaded only the time schedule, and in Yes, the yes. next module we will upload the material required and quantity required from the office itself, so that from that list our site engineer will issue the indent. Okay, okay, sure, sir. Noted. That is to be added within 1 or 2 weeks. Okay, sir, no issues. But we'll just discuss on how to do after Yes, the material yes, list yes, has been added. yes. Okay. Yes. Okay. So in the the what all works to be done by the site engineer and what Site all team. works to be done by the purchase Office team. coordinator is to be mentioned. I already posted a PDF file Yes, in the yes. WhatsApp group about the movement of materials. Okay, okay, sir. About the process of material purchase. It's already in the Okay. WhatsApp group. Yes, yes, sir. I just saw it right now. Okay, okay, sir. So we'll just continue with whatever needs to be done with respect to the site team itself. Yes. Okay. Yes. Okay. So whenever we see the inventory tab, so this is specifically for the site team, you will have all the list of materials in your inventory here. Okay. So as sir said, this will be done in 1 or 2 weeks. So once we have that in the inventory list, you will have all the active materials in your project. So there will be multiple materials here. Now first we will see how to mark the consumption of those materials. Now as you can see, there's this material called cement here. Okay. Now if you click on update once, yeah. Okay, sir. Yes. So basically in the use from stock, you will mention how much material has been used, okay, on a daily basis. And in the comment section, you will mention where the material was used. Okay, you can mention with respect to what, in which work you used it for. Okay. Now, sir, you will just click on save. Okay. Now, sir,
Can you click on the cement name in the third? Okay. Now, sir, in the history section, you will see all the history of that particular material. Okay. Okay. Whenever any entry is being made in the system for this particular material, you will be able to see it from here. Okay. So you can see it was 50 first, then 25 was used, then 5 was used, 2 was added, and according to that, you will be seeing all the details here. Okay. Our various site engineers are updating from various locations. Yes, sir, that's good. Let's start doing it in the demo project once. Once all the material has been added in the inventory, then material will be used from their actual projects. Okay. Yeah. So they can just use it in the demo project for now. Okay. So is inventory clear for everyone? Whenever you are using the material, you will just click on the update and mark the material as used and mention the reasons as well. Okay. Next, we will see how to use the indent. Okay. So can you please come to indent option? Okay. In the indent is, as we all know, basically it's an option to raise a material request. Whenever there is a material request in the site, we will raise an indent for that. Okay. So that the office team is aware of what all material that needs to be purchased from the office team. Okay. So first we will click on new indent. Okay. And we'll click on create your indent. Create your indent list. Okay. So once you click on create your indent list, you will be seeing all the active materials or all the materials that is currently in your inventory. Okay. So we will select any one material from here, whichever is required. So sir, you can select any cement. Yeah. Now click on add quantity. Okay. In the add quantity option, you can click on how much quantity you need in this site. Okay. And then click on create indent. Okay. Once you create an indent, you will just click on the request name. So can you click on any material request? Yes. Once you create it, sir, next what you have to do, you have to add a date and the remarks. In the remarks, you will just mention what work you need that material request for. As in the add remarks, you can just mention for which work you require the material. Perfect, sir. And you will just click on save. Okay. And in the expected on, you will mention a date, as in when the material is required for you. So this will give the office team an indication or idea when by when you want the material. So you see an expected on, yeah. In here you will just mention the date when you want the material to be delivered on site or by when you require the material. Okay, and also you can assign this particular indent to someone. Okay, sir, is this clear? How to raise the indent? Yes, that clear. Okay, sir. Any questions still? Yes, sir. Sir, can you repeat also? Okay, so you want to see, sir, how to raise the indent, right? Oh, okay. Okay, so if you want to raise the indents, you will come to the indent section and click on the plus option below on the bottom right. Okay, and we'll click on create your indent list, the first option. Once you click on that, you will see all the materials which is in your inventory. Okay, we will select any one material and we will click on add quantity. And in this screen, sir, we will mention how much quantity is required. Okay, this is the requesting quantity.
Okay, so this is how we will raise the material request. Okay, any questions still here? Any doubts on how to raise the material request? No, sir. Okay, just a second, sir. Okay. Okay. So, Shyam sir, next step here is to create a purchase order. Okay. So that will be done by the office team. So we'll skip that for now. We'll have a separate discussion for that. But right now, sir, I'll just do one thing. I'll just create a purchase order, and we will see how to update the deliveries of the material. Okay. So just give me 1 minute. Sir. Then the purchase order update in area and Purchase order. office pinna Okay, okay. അല്ല എനിക്ക് എന്തോ ചോദിച്ചേക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എന്തോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പർച്ചേസ് ഓർഡർ എന്ന സംഭവം കാണിക്കാൻ സാറിനെ സാറിന് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് വേറെ അല്ലേ അവിടെ വരുമ്പോ മൈക്ക് Okay, sir. So, Sanjay sir and everyone, what we have done right now, we have raised a material request. Okay, we want a particular material on site, and for that, we just enter the quantity and raise the request for that. The next step is the site team will create a purchase order for that. What that means is basically they will check with the vendor with respect to the availability of the material and place an order, right? Once the order has been placed, or let's say once the material has been ordered with the vendor will send you the material on site, correct? Site, just a minute, may I interrupt? Yeah. Actually, the intent will be the purchase requisition. I don't know whether the name is different. Purchase requisition will be raised by the site engineer. Purchase order to the vendor will be placed by the purchase coordinator. Correct, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. So we are not discussing on the purchasing or ordering part. Now we'll just discuss on how to accept the delivery. Okay. Okay. So I'm skipping the middle part. We'll have a separate discussion with you on that, sir. Okay. Okay. So, as I was saying, everyone, you will just raise the material request. That is the intent. Once that is done, the office team will figure out the vendor and everything. But your next step here is once the order has been placed, you will just update the delivery of the material when the material is being delivered. Okay. For that, we will click on upcoming deliveries. Okay. So just give me 1 minute, please. ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് മാത്രമാണ് അല്ല നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ അതാണോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നേക്കുന്നത്. Sanjay sir, can you please close the Power Play app from the background and open up once again? All site engineers, all Sai, actually, yes, sir. You edited the permissions to the site engineers, right? Yes, sir. So all site engineers need to exit the app and restart. Correct, sir. So they have to just remove the app from the background and open the app once again. It's still on the execution.
Sanjay sir, I think your screen is stuck, sir. Just a minute. He will exit and rejoin. Okay, take your time. സാർ എനിക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ്. Okay. Open that. Demo. So can you click on material and check the upcoming delivery if it's visible to you or not? Perfect, sir. Okay. Now, sir, you can see here that, two material has been ordered. Okay. So in upcoming delivery, basically you will see all the material which has been ordered by the office team, and you will see the details of those. Okay. When the material is being delivered, or if there is any material delivery that is going to happen, okay, those will be visible to you here. Okay, so we will just click on any upcoming deliveries here, sir. Let's click on the first one here. Okay, now, sir, can you click on the received quantity? In the received quantity, sir, we will just mention how much material has been delivered on site. Okay, then we'll just click on add to stock. Okay, if there's any invoice details like invoice number or invoice amount that's being sent by the vendor, we can enter it here, or else we can just skip that. The office team can do it from their end. Okay, then, sir, if you want to add a picture of let's say the material that is being delivered with respect to, let's say, any delivery challans or any slip or the while unloading the material, if you want those pictures to be added, we can add it from here. Okay, then we'll just click on done. Now, sir, you can see you had ordered 100 materials, but the delivery that happened is for the partial delivery only. Right? We have ordered 100, but the delivery that happened was for 90 materials only. So that is the reason you are seeing a partially delivered option here. Okay. Now, sir, can you click on this request again, as in the delivery that is coming up again? Now, sir, there might be cases where, let's say, the material is being delivered after 1 week, as in the remaining 10 material will be delivered after a day or something. So we can just come here and enter the material quantity again. So, sir, if multiple materials are being delivered, you will see it like this one only. Okay, reinforcement and reinforcement. Okay, so basically you will see two material details.
Okay, now sir, you can see it is being delivered completely. Okay, and now sir, if you click on GRN once, can you click on GRN on the right side? Okay, so whenever we make an entry, and whenever a material is being delivered, we can just click on whenever we are making an entry in upcoming deliveries. For those entries, we will have a GRN created here. GRN is basically our goods received note. Okay. Okay, sir. So whenever a material is being incoming, we can be updated through in upcoming delivery, and GRN will be created for this year. Okay. And in GRN, all the detail with respect to a material delivery will be shown to you here. Okay. Now, sir, can you please go to inventory and check the reinforcement once? Can you please scroll below to the stock history? Yes. You see? Now, sir, whenever we are accepting a delivery through upcoming deliveries, right? So in those cases, all the materials will be automatically added to your inventory here. You don't have to manually come and add when a material is being delivered. We will just update it through upcoming deliveries, and the deliveries stock quantity will be shown to you in the inventory automatically. Okay. 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 Any questions still here? Any doubts? No, sir, you can continue. Okay, sir. Sir, one question here. Does it happen that the material is being, when a material is being purchased, it is not purchased through purchase orders, or you are just purchasing the material directly? You don't create a purchase order. Does these kind of cases come up, sir, in any time? Sir. Yes. 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 I was away. So can you repeat? Yes, sir. I was just asking, in your site, sir, does it happen that when a material is being purchased, then purchase order is not created for few cases or few materials and is directly just delivered on the site? No, it will not be there. It will not be. Okay, sir. No issues. Okay. So till here, any questions on how to Even raise if such an issue raises, the purchase order to be prepared by the purchase coordinator. We are not entertaining any purchase without purchase order. Okay, perfect, sir. No issues. Okay. So anyone, any questions with respect to how to raise the material request, how to update the delivery of the materials? In these two, any questions till now? No, sir. Okay, sir. Just a second. Okay. And sir, I think you also do site-to-site transfers of the materials, correct? From one side to another side? Yes, sir. Okay. So we'll right now see how to do the site-to-site transfers of the materials. Okay. So can you please click on back once? Okay. Now we will come to the material issued section. Okay. We will click on issue material, and we'll click on issue material to other site. Okay. So when we do this, we have to first select the material that we are sending from one side. Okay. And click on add quantity. Okay. We will mention how much quantity we have to transfer. Okay. In the issue to section, we will mention which site we are sending it to. Okay. So just a second once.
Sir, you can mention Kadaturutti, sir, the project that you have access to in the issue 2. We'll see how to accept the delivery as well for that. Okay. And in the remarks, you will mention any remark details or anything. Sir, checked by is basically who is sending it. So you will mostly have to select your name. Okay. And in the remark section, we will mention what details we have to add, as in let's say if you're sending it through a particular truck or a lorry or a driver's number you want to mention, you can mention it from these details here. Okay. And in the pictures you will mention, you can take the pictures of the vehicle or the material that you are sending. Okay. And we can click on done. Okay. Now, sir, we have shifted a material, or what we have done is we sent a material from one site. Okay. So in this case, our inventory will be deducted for this material. Can we check the inventory once for the cement? So it was fourth one, Ultratech bags. Yeah. Can you scroll down? Now what is happening, sir? We have sent 50 bags from this site, right? So from our inventory, this material will be deducted. We won't have that material available right now. Next, what we need to do is we will go to the project, or the other site engineer who is responsible for that project. They will open that project here. So can we go back once again? So we will go to the next project where we have shifted the material. Yeah. Okay. So, sir, what happened right now? We have sent a material from one side from our end. Okay. So we have sent it from our end, but the other site engineer or the other site person who is responsible for that site has to accept that material delivery. Okay. Sir, can you click on material here? Okay. Right now you can see our inventory is empty right now. Right now we'll click on upcoming deliveries. Okay. Here, sir, this is the material that is being delivered on site. Okay. You can see the STID. That means it is a site transfer ID. Okay. If the material is being purchased, then you will see a PO ID here. Okay. In the received quantity, you will mention how much material is being received to you. Okay. Now, sir, you can see there is no option of adding invoice amount or invoice details, right? Why? Because this is a site-to-site transfer. We can add any remarks and pictures. Okay. Now, sir, you can see that tag is showing as, or the status has been changed to transferred. Now, can you click on GRN once? Okay. So for this as well, a goods received note will be created. Okay. So all the information that you inputted while accepting the delivery or entered while taking the delivery will be shown to you in the GRN. Now, sir, can you please go to inventory right now? Okay. Now, can you click on the material name? Okay. Can you scroll down and check the history? Okay. So, sir, as you know, when we, you might remember that when we were just checking inventory for this project, when we opened this project, the inventory was empty. But once we accepted the delivery, the inventory has been added with this particular material. Okay. So, if we are sending material from one side, then from sending side, from which side we are sending, we will do the material transfer. And the other side that we are sending it to, they will have to accept the delivery through upcoming deliveries. Okay. Is this clear? Is there any doubts or any questions still here? No, sir. You can continue. Okay, sir. So is site-to-site transfer clear for everyone? Yes, sir.
Okay, sir. Just a second, please. Okay. So Shyam sir, we have completed the task and the material right now. Okay, and we are just left with attendance. So shall we go for a break right now? Sure. And we can come back later. Yeah, now it is 12:40. We can be back by 1:40. Okay, sir, sure. So attendance is a short module only, so it will take 20-30 minutes maximum. Okay. So Okay. once we come back, we'll be back as soon as possible. Okay. Okay, sir. Okay. So just a second. Okay, sir. So, sir, when are we coming back, sir? 1:40? 1:40. Okay, sir. Perfect. Okay. Okay, sir. Our lunch is at another venue. Okay, sure, sir. Okay. Anaga, Okay. let us be here by 1:40. Okay. Okay, sir. We'll just join this link only, okay? After 1 hour. Get out. Michael Puri is makeover.